Hi, welcome to DB Technologies. Yeah, next class today we are how to install the Turbo C++. Okay, next how to execute this small program, welcome program, hello C language is there. So we'll see. So if you want to execute this program, we should install the Turbo C++. Okay, simple how to install the Turbo C++. Step by step I will explain to clearly. You have to listen properly. Go to Chrome, Google Chrome. So here you have to select Google. Okay. Here type turbo turbo C++. Okay. Type turbo C++. Then here see, here we have a different types of links are there. Yes or no? Here you select first link. Okay. You have to select first link. You have to click on the first link. Okay. Yeah, I'm clicking. So when you click the first link, it is redirect to some window. Okay, so here some steps are there. We will see how to install turbo C++. See, simple. Download turbo C++. If any previous version of turbo C++ install on your computer, then first of all install that. Okay, ఆల్రెడీ మనం ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంటే అది దాన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మంచిగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ట్రాక్ట్ డౌన్లోడ్ అంటే టర్బో థర్డ్ స్టెప్ టర్బో C++ 3.2 జిప్ ఫైల్ అంటే జిప్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోమని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ రన్ ద సెటప్ .exe ఫైల్. ఓకే, .exe ఫైల్ అనేది రన్ చేసుకోమని చెప్తుంది. ఫోర్త్ స్టెప్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే మనం ఏంటంటే వెన్ యూ క్లిక్ ద సెటప్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే సమ్ ఆఫ్ ద steps. Okay, then we should follow those steps. Okay, finally sixth step, what is there? If any errors occurs, please check the solution common turbo C++ issue here. Okay, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఏమన్నా వస్తే సొల్యూషన్ కొరకు టర్బో C++ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకే, అది మనకు ప్రజెంట్ అంతగా అవసరం ఉండదు. ఈ 5 steps లో మనం ఆ టర్బో C++ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ going to download turbo C++. Okay, you have to click on the download turbo C++. when I click the turbo C++ option here, see, yeah, it is downloading. Okay, because already I think previous I downloaded. Okay, now again here it is turbo C.3.2 version is it is downloading. So you have to show open folder. Okay, now I am removing this because when you delete this one, you can understand this is a old version. Okay, leave it, that one old means already I have installed. Okay, now after installing turbo C.3.2, okay, you have to right click on that. Okay, when you right click here, when you right click on the folder, we have extract. Okay, extract all. Here one option is there, extract all. You have to select extract all. Okay, when you select extract all, it is processing. Okay, it is processing. So okay, now it's okay, now it's I think completed. Maybe one wait, we'll see the desktop. Okay, okay, now I think it's completed. Okay, okay, then if suppose sometimes we will get a finish button, you have to select the finish button. Here actually this is the zip file, this is the extract file. You have to select the extract file, then open. When you open here, we have a two setup.
మనం ఇక్కడ 2 సెటప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ సెటప్ నేమ్స్ తో ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ 6 KB ఉన్నది ఒకటి, నెక్స్ట్ 1200 KB ఉన్నది. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ ఏదైతే ఐకాన్ ఉంది, బ్లూ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్ తో ఒక ఐకాన్ ఉంది, సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇదేంది, సెట్టింగ్స్ అనే ఐకాన్. ఈ ఐకాన్ మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఓకే, అండ్ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ నౌ. సి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ నౌ. సి హియర్ స్టెప్స్. We should click the simple. Next, here you have to accept the terms and in license agreement. So that is license agreement అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, then click next. Okay, next here click install. Okay, now here I got one permission. You should select the S. Okay, when you click S, it is installing. Okay, then here see, install shield y is completed. Okay, now it is finished. Okay, when I click finish, it will display the icon on desktop. Okay, now see, it is already, when I click finish button, it is displaying one more window. Okay, now here you have to select the start turbo C++. Okay, start turbo C++. Now I am clicking turbo C++. See now. So here we different 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 windows are displayed. Okay, you have to double click on the hello.c is there now. You have to double click on that. Okay, now here you should write the program. Okay, sample program. What is that is a hello world program. Okay, what is first hash. Okay, hash include. Okay, next hash. Next void main. Okay, next to printf. Printf part information. Within double quotation, you have to write welcome to welcome to Sealang. You have to write any information. ఇక్కడ మన ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఇది printf లో వెల్కమ్ టు వరల్డ్, వెల్కమ్ టు సి లాంగ్వేజ్ అని అట్లా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ గెట్ ch. మనం ప్రీవియస్ చూసుకున్నాం కదా, ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారమే మనం వెళ్తున్నాం. గెట్ ch. ఓకే, ప్రింట్ఎఫ్ రాసిన తర్వాత సి లాంగ్వేజ్ లో సెమీకోలన్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. సో సెమీకోలన్ తో అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ గెట్ ch కూడా ఒక ఫంక్షన్. గెట్ ch గురించి కూడా మనం ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసాం. గెట్ ch అనేది నెక్స్ట్ అక్కడ మనం ఫంక్షన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేసిన పెరాన్సిస్, ఇక్కడ పెరాన్సిస్ క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు గో టు ఫైల్ మెనూకి వెళ్ళి సేవ్ అనండి, సేవ్ యాజ్. ఓకే, సేవ్ యాజ్ లో నేనేం చేస్తున్నాను, hi.c అని పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, మీరు ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కంపల్సరీ, దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ అనేది .c అని ఇవ్వాలి. .c అని ఇస్తే అప్పుడు మనం .c లో స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట, .c ఫైల్. ఓకే, మీరు ఫైల్ నేమ్ అనేది .c అని సేవ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లిక్ ఓకే. ఓకే, సో నౌ here see, then after completing your program you should compile means మనం కంపైల్ అంటే ఏంటంటే మన రాసిన ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది, పలానా చోట ఎర్రర్ ఉంది పలానా లైన్ లో. ఓకే, మీరు దాన్ని ప్రాపర్ గా సరి చేసుకోమని చెప్తుంది. మనం కంపైల్ చేద్దాం. కంపైల్ చేయాలంటే మనకు షార్ట్ కట్ కీ ఉంది, కంపైల్ అని బటన్ మెనూ ఉంది కదా, కంపైల్ మెనూ కింద Alt+F9 ఉంది. కీబోర్డ్ నుంచి మీరు షార్ట్ కట్ అది డైరెక్ట్ మీరు కంపైల్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే కంపైల్ మెనూని క్లిక్ చేసి
దాని కంపైల్ మెనూ తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఏదైతే ఉందో కంపైల్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఒకటి ఎర్రర్ ఉందంట, చూద్దాం ఏంటి అనేది. ఓకే, అయితే ఇంక్లూడ్ ఫైల్ కాన్యో డి ఉంది గాయస్. డి అనేది మనకి అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా. డి లేదు. ఓకే, దాన్ని డిలీట్ చేశాను. కాన్యో డాట్ హెచ్ కాన్యో డాట్ హెచ్ కరెక్టా? నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, సేవ్ అనండి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు కంపైల్ చేయండి. ఓకే, నౌ మనకి ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేవు. ఓకే, ఎర్రర్స్ ఏం లేవు. ఎర్రర్స్ ఏం లేకపోతే నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సిన ఇంకొక పని ఏంటంటే రన్ చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే మనకి ఓకే, ఎనీ బటన్ మన కీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ పాపప్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ రన్ మీద క్లిక్ చేయండి. రన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓకే, నేను ఇక్కడ రన్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో మీకు ఒకవేళ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ ఆప్షన్ అనే ఉందా, ఆప్షన్ మనం ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నా కానీ ఏమీ రావట్లా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే Alt+O అని క్లిక్ చేయండి కీబోర్డ్ నుంచి. Alt+O క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఒక సెటప్ వస్తుంది. అంటే కీబోర్డ్ తో మీరు ఇట్లా అంటే మూవ్ అవుతుంది చూడండి. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఎంటర్ అంటే కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సబ్ మెనూ వచ్చింది. సబ్ మెనూ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని అంటే డైరెక్షన్స్ అంటే డౌన్ అప్ యారోస్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి వచ్చి మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కలర్స్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. కలర్స్ ఓకే, కలర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అనండి. ఓకే అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక విండో డిస్ప్లే అయింది. ఓకే, ఫుల్ డౌన్ మెనూస్ అని దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, పైన మెయిన్ మెనూ అని ఉంది. ఫుల్ డౌన్ మెనూ క్లిక్ చేయండి. ఓకే అనండి. ఓకే అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తే రన్ అనేది ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్ట్ అయింది. రన్ కానీ సెర్చ్ కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తుంది. కంపైల్ కానీ ఇందాక నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు రాలేదు. సో మనం ఆ ఆప్షన్ అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన కీబోర్డ్ ప్రాపర్గా అది వర్క్ చేస్తుంది. మౌస్ ఉంటే మీరు మౌస్తో అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ప్రజెంట్ మౌస్ యూజ్ చేయట్లేదు, మౌస్ లేకుండా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సెలెక్ట్ రన్ అంటే కీబోర్డ్ నుంచి Ctrl+F9 దాన్ని క్లిక్ చేయండి. మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. వెల్కమ్ టు C లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, మనం బయటికి రావాలంటే మీరు Alt Tab అని క్లిక్ చేసి మీరు ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా సిస్టంలో వర్క్ ఉంటే ఆ ఫైల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ అనేది ఏముంటుందంటే మనకి ఇంకా టాపిక్స్ వైజ్ నేనైతే మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏంటంటే మీకు నెక్స్ట్ అంటే C లాంగ్వేజ్ లో మనకి ఏముంటుంది, నెక్స్ట్ చాప్టర్ వైజ్ ఒక మనకి టాపిక్ అనేది ఏముంటుంది అనేది ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను మీకు వీడియోస్ కూడా యూట్యూబ్లో ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఒకసారి చెక్ చేయండి. దీన్ని మీకు నేను చేసిన వీడియో నచ్చితే మీరు కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ప్లస్ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.